Welcome to Africa Politics Punchline, and thank you for being one of us on this platform. Now, yesterday, the ANC MCAs had a press briefing at Kakamega, and in their briefing, they strategically referred to the deputy party leader of ODM, Governor Wycliffe Oparanya, as a professional anarchist. They also went ahead and described the ODM leader, Raila Odinga, as a professional leader of coup in Kenya. Now, they were linking him to the problems and the betrayal that Kijana Wamalwa was facing during the time when they were working with Raila Odinga. They also linked to the breaking of KANU, ile ya Moi. They also explained how ODM brought problem in Jubilee Party that led to split of two fractions, the Tanga and the Kieleweke fraction, of which is making Jubilee not to be a stable party. They went ahead and also linked him to the problems that is facing Ford Kenya, the coup that is currently happening in Ford Kenya party. Again, the Luhya elders also had a time to refer to Atwoli as a professional propagandist working for ODM in Western region. They said they have no time for this Atwoli. They have no time to listen to Atwoli. So I don't want to explain this. I'm just asking you to watch this video and kindly leave us with your comment concerning this video. Sio eti Mudavadi ameshindwa kuweka Waluhya pamoja. Nataka niwaambie Waluhya wote, sisi wote tuko nyuma ya Musalia Mudavadi. Shida ya Waluhya ni shida mbili. Ya kwanza ni Atwoli. Ikiwa mtu ni mchawi wa night run, utajificha lakini mwishowe utaonekana. Utaanza kukimbia. Atwoli ni mzee ambaye ameharibu Luhya nation kuanzia mwanzo. Sasa tunajua kwa nini Waluhya hawakuwa wanaungana. Adui wa Waluhya number 1 na Atwoli. Na mimi nadai Atwoli auitisha mkutano hapa Buhungu, aite Waluhya. Akihutubia Mluhya wa kawaida, amsikize, aseme kweli yeye ni spokesman wa Waluhya. Na akienda Kajiado, aitishe selected people kama Oparanya. Na mimi nataka kusema adui wa pili wa Waluhya na Oparanya. Na nataka kuambia Oparanya, ulimi wangu unapenda kumuita His Excellency Governor. Saizi imekataa. Sasa namuita Oparanya. Oparanya amepatiwa nafasi na Waluhya. Na wanajua akienda mashinani Waluhya wanasema tuwe united. Alafu Oparanya, a whole chairman wa Council of Governors, anakubali kutumiwa kugawanya Waluhya. Oparanya mahali huko, pata aibu. Pata aibu. Yeyote yule ambaye anagawanya Waluhya, huyo mtu na analetea Waluhya aibu. Mood kwa nation, nataka mtoke hapa mkijua, hata Uhuru Kenyatta mahali alipo ambapo anadanganywa. Kuna wakati Moi alidanganywa siku moja, akafanya vitu za boardroom changes, wakati alikuja kwa ground, alipata maneno iko tofauti. Nataka kuambia saizi Uhuru, hata Raila, hii vitu mnafanyia kwa boardroom mnadanganywa. Kujeni kwa Luhya land kwa ground, alafu mpate sisi elected leaders. Mjue, mkiwa mtapigiwa makofi, mjue tunadanganya. Lakini saizi nataka kuambia nyinyi, hakuna Luhya ambaye yako divided. Waluhya wote tumelainika nyuma ya Musalia Mudavadi. ANC ni lori. Ukiona chama kinapigwa vita, unajua kina nguvu. Saizi kama utakuwa kwa ANC, utapata shida. Na sisi tuko na mikakati ya kukaribisha watu wote waingie kwa ANC. Tutakuwa na uchaguzi wa nomination ambao iko fair. Na tunaongea kwa niaba ya watu ambao walituchagua. Atwoli atuambie nani alimchagua. Na pengine wengine wajue Atwoli. Atwoli alisimama MP Butere, atuambie alipata kura ngapi. Kama yeye anapendwa na watu na anaweza kuongea kwa niaba ya watu, atuambie siku gani amechaguliwa na Mluhya akaenda kuwa represent.
Awache kutuambia na represent wa Luhya. Atwoli represent wa Luhya, ashachaguliwa, amesimama na akaanguka. Mpaka sasa ameenda kwa ukora wa Cotu. Cotu inasema atetee maslahi ya wafanyikazi. Wafanyikazi wa Kenya saa hizi wako na shida kubwa sana. Wengine saa hizi wanakuwa laid off. Atwoli ako kwa siasa. Atwoli kazi yake ni nini? Yeye ni party leader wa chama gani? Yeye ni Cotu Secretary General, na wafanyikazi wanapoteza nafasi. Watoe huyu mtu aende nyumbani, alale nyumbani. Ameibia wafanyikazi ya kutosha. Naelewa kabisa hata Atwoli kwa nini watu walienda Kajiado, walienda sababu ya matumbo yao wenyewe. Au viongozi hawako na wananchi, na kama kuna mtu yeyote alikanyaga katika Kajiado, huyo ni mtu wa tumbo yake, sababu mkutano wa hata kuinstall Mudavadi ulifanywa katika Western. Kitu yote inafanywa nje ya Western, hiyo ni mambo ya kupanga mambo yao huko. Tumesupport Raila miaka mingi kwa sababu sisi ni wangwana, na wanataka Mudavadi akuwe ule kiongozi wa kutukana watu ambaye yeye hawezi kufanya vitu kama hiyo. Sasa majemedari kama mimi ambaye ni jemedari namba 1 wa Musalia Mudavadi, tutakuwa tunaenda head on kutokea leo kuendelea. Kama hii mambo ya COVID imeisha Kenya na hatujui, sasa mmetuonesha kutoka Kajiado, sisi tutaweka hii mask yetu hata nikitoka hapa ili kuweza kudili na watu kama Atwoli. Usione Musalia amenyamaza ukafikiri ni mjinga. Anatunga sheria ya kukua rais 2022. Oh yes. Na sisi tutakaa kama majeshi wakati tutaingia State House. Tutakumbuka ndugu zetu. Kenya saa hii iko kwa ile kitu tunaita deathbed. Kibaki aliwacha Kenya ikiwa inaendelea mbele. Uhuru na ndugu yake Raila na handshake wamemalizana na Kenya. Tutahitaji zaidi ya miaka 20 Musalia akiwa rais ili abadilishe Recognize us. Never again shall we be rubber stamps to other people's political interests. No one else will never and ever try to speak for us or negotiate for us other than the Honorable His Excellency Wycliffe Mudavadi and Honorable Senator Moses Wetangula, because these are our undisputed sons, leaders and spokespersons. As local leaders here, as you can see at home, we ratify the statement issued in Nairobi by our leaders at Honorable Wetangula's residence. We commit to allaying ourselves with each element of the statement. As a result thereof, we are saying we are solidly standing with Honorable Wetangula at this time when dark forces attempted to stage a premature coup of ousting him in the Ford Kenya's party as Ford Kenya's party leader. As a leadership from England, we are alive to the fact that an enemy of Ford Kenya is an enemy of ANC. Equally, a problem in Ford Kenya is a problem in ANC and the other way around. Future from now, any individual, community, party or parties, or any organization willing to work or support us, we lawyers, as a community, must expressly channel such negotiations through our leaders, as we have aforementioned them, His Excellency Wycliffe Mudavadi and Honorable Moses Wetangula. We are saying as Mrembe Nation, this time round, as we forward Musalia Mudavadi to get into State House, we are not using Pondo Vector. We are not using Pondo route. We are saying it's either they accompany us, we get to State House together when Musalia is ahead, or they find us in State House. The other groupings that has no mandate of the Luhya community that met in Kajiado, they are telling us, we lawyers, that they are speaking for us. And they are saying they are strategizing to be in the next government. But for us, who are fronting Musalia Mudavadi as a spokesman for the Luhya, we are saying we want to form the next government and not join the next government. We as lawyers, we are saying time for auction is over. You can look at some other tribes. They have their kingpins. Nowhere else
in Gikuyu land, have you ever had the meeting and saying they are fighting for supremacy? It's only Uhuru Kenyatta. If you go to Kalenjin land, as much as there are others, but Ruto is their disputed leader. Go to our neighbors here, our brothers and sisters, Lowland. They have Raila as their game. If you go to Cumberland, their kingpin is Kalonzo Musyoka as an undisputed leader. But here in Western, in Luhya nation, in Mrembe nation, where there's a lot of peace, people are selfish. People are fighting for supremacy, for their own egoism. And what they are after is to bring together Luhyas and Cotu-K for their auction, for the interest of other people. As a directive that has come from our two undisputed leaders, Honorable Moses Wetangula and His Excellency Wycliffe Mudavadi, the directive is we are not cohabiting with the government. Hatuwezi enda kitandani na serikali. We are not forming a coalition with the government because we are not part of them, but we are cooperating with the government on issues that are affecting Kenyans. This is the time Musalia Mudavadi should stand firm, not to be used again. We have assisted them. This time we have scratched their back. This time they scratch our back. And Musalia Mudavadi should take them head on. He should take Atwoli head on. He should take Raila head on, so that to know he's a man of his own capability. Many people are coming to ANC because of the structures we have. We have structures for youth from grassroots on to the topmost. We have structures for the leadership from grassroots up to the topmost. We have structures for the women league. The women know where to enter. We have structures for voters. We know how to register. Persons with disability have structures. At every polling station, we have 18 people who are leading that polling station. No other party has a structure at polling station. ANC has. That's why we are getting people to see Musalia Mudavadi is the vision of this country. Musalia Mudavadi is the one who can reduce the debt that has affected Kenyans who are not yet even born. They'll be inheriting a debt. And that's the leadership we want, which can reduce debts and... Wazee wenye tunaangalia kama wazee wa Luhya Kenya hii wako wanapotosha watu wetu wa Western Province. Mzee, na niko nasema mbele ya hii runinga, mzee anaitwa Atwoli. Atwoli is misleading Luhyas in this country. Atwoli hawezi kusanya watu kama vile unasanya ng'ombe na unapeleka kwako na umefanya huko na bage ya pesa kwa mkongo na unaambia watu semeni hivi, semeni hivi, semeni hivi. Nani alikupatia hiyo kazi? Yeye ndiye anaambianga watu shenzi kabisa. Mimi nataka nimwambie shenzi kabisa. Hawezi kuendelea hivyo. Kiongozi anatoka kwa Mungu. Atwoli wewe huwezi kukaa mahali na kuanza kusema sasa huyu ndiye atakuwa kiongozi wa Luhya. Nani alikwambia hiyo? Nani alipatia hiyo kazi? Miezi 2-3 iliyopita, miaka 2 iliyopita alikuwa anasema Musalia Mudavadi. Si alikwambia akatwambia Musalia Mudavadi. Sasa yeye amegeuka hata anasema mambo mengine. Why is he misleading us? Na sisi tunajua hapo anacheza mchezo wa Raila Amolo Odinga. Sisi hatutakubali hiyo. Nimesikia uchungu na niko naambia watu na nitasema hata kwa Raila. Raila, ukitaka uongozi, utongoze wa Kenya. Seduce. Tongoza wa Kenya. Alafu piga magoti uombe Mungu. Kwa maana lazima Mungu akuweke mkono. Alafu utongoze wa Kenya. Usifikirie utapiga William Ruto ndio upate uongozi wa Kenya. Ati sijui utapiga Wetangula ndio upate uongozi wa Kenya. Ati sijui utapiga Musalia ndio upate uongozi wa Kenya. Hauwezi kupata. Okay? Tuongoze wa Kenya. Kwa maana wa Kenya ndio wanapiga kura. Sisi ndio tunapiga kura. Yes. Tulikuwa na imani na Raila miaka ile mingine. Yeye mwenyewe akatuambia ametumia bullet yake ya mwisho. Na yenyewe sina roho. Si tulimpatia kura ya mwisho. Si aende nyumbani.
Yaani tunataka tuanze kupatia, sasa ukikaa tu pale mbele all the time, wewe ndio uko pale. Watoto wako wakitoka huko nyuma, umewapatia jamu, wataendelea namna gani? Toka kwa njia tafadhali. Wewe nyumbani, huna bahati. Mungu hajaweka wewe mkono. Wewe huna bahati. Iko Mungu hajamweka mkono, sasa atafanya namna gani? Si akubali kwamba ilikuwa hivyo, kama vile baba yake labda kuna kitu walikosea mababu zao huko kwao, hatujui. Lakini Mungu ikiwa hajakuwekea mkono, hauwezi kuwa kiongozi wa Kenya. Hata ukipiga utoe William Ruto aende kando, hata utoe Wetangula aende kando, hata utoe Musalia aende kando, hata utoe wengine waende kando. Ikiwa Mungu hajakuwekea mkono kuwa kiongozi, hautakuwa kiongozi. Tunaamka asubuhi, wengine wako wanasema, tumetoa Wetangula kama party leader wa Ford Kenya. Yaani watu wawili, nyinyi watu wawili. Eseli na naumu nyinyi watu wawili hivi. Mnatoa party leader, a national party leader. You must be joking. Hatutakubali. Kwa maana mmenunuliwa. Wamenunuliwa kwanza kuleta confusion kwa Waluhya. So that tufanye tuwe confused wakati ikifika, hatujui tuko tunaenda wapi, tunatoka wapi, tunaenda wapi. Mimi nataka kusema, na mimi nataka kuambia viongozi wetu, Luhya land tunajua viongozi wawili. They are two. Hivi. Watu wasitudanganye na watu wengine. Kuna Musalia Mudavadi. Yes. Na kuna Wetangula. Wengine these are masqueraders. Ni watu wawili. Na mimi nasimama mbele ya kanisa ya ABC nikiwaambia, from now onwards, nataka Wetangula na Musalia waanze kutembea pamoja. Wacha story mingi. You can't be called na unafanya ndugu yako na mnaanza kupigana na mnaanza kufanya hivi na mnaanza kufanya hivi. Mnatumiwa vibaya na watu wengine. Huwezi kutoa Chris wa Malwa na unaweka Eseli. Those are brothers. Mnataka watu wauane. Unapiganisha mandugu. Na hata mimi naambia Eseli, mahali yuko, aamuke kesho arudishe hiyo kiti kwa wenyewe. Watu wapatie mtu mwingine. Aiende Nyanza au mahali pengine. You can't hawezi kuweka ndugu na ndugu waanze kupigana. Wanataka kutoa Washani, hata wanaweka Wangura. I mean, what the hell is that now? So tunagonganisha mandugu watoto wetu. Na hata watoto wenye wanakubali hiyo viti, mimi nasema wanatakiwa warudi nyumbani tuwaombee. Because they don't know what they are doing. Okay? Vitu go like that. Na mzee Atwoli yako tu hapo. Yeye ndiye anazungusha watu hivi. We will not accept that.